Hello, my dear students. How are you all doing? So I'm back with another wonderful session, most requested video SAQs ki. So this is your master teacher for chemistry, your Jayashree ma'am. So just let me know if I'm audible, if I'm visible. So we'll quickly start our session. Chappandi if I'm audible and visible. Vinpisnana, kanpisnana. Chappandi. We'll start our session. Confirm me if I'm audible and visible. Audible ma'am from Bunny. Thank you for the confirmation. Yes, from Arjun. All right. Yes. Okay, Chandu. All right. So intermediate second year. So everybody, chala questions like 4 SAQs people were asking. So I've come up with the video SAQs sure short questions. Okay na? So e questions aithe first meer preparation avutunnaru kabatti as you are preparing for your IPE board, make sure that you're covering these questions first, tarvata next question ki vellandi. Okay, that important questions enti prati chapter nunchi ee roju manam discuss cheddamu. All right, so are we ready to start the session? Good afternoon. Hello Shamla, Abhi, Bablu, AFG Gamer, Srihari, Lokesh, Nobita, Shiv Prasad, crime partner anta. Good afternoon. Okay. All right. So let's start our session for today, which is Sure Shot Class 12 SAQs. 4 mark questions. Okay na? నేను కొన్ని చాప్టర్స్ లో అవి మనకి 8 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉన్నా సరే, ఓకేనా, అవి మనకి 8 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉన్నా సరే, యాజ్ వీఆర్ నో దాట్ మనకి గవర్నమెంట్ అనే బ్లూ ప్రింట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయలేదు, ఇస్ వీఆర్ ప్రెడిక్టింగ్. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ ప్రతి చాప్టర్ నుంచి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఏమైనా ఉంటే ఐ మెన్షన్ హియర్. ఓకే, సో రైట్, లెట్ us start. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి మనకి? ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇస్ సాలిడ్ స్టేట్. కరెక్ట్. సో సాలిడ్ స్టేట్ చాప్టర్ నుంచి ఏమేం క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? సో లెట్ us see. You can take a quick screenshot. Just give me a second. ఓకే, సో మనకి సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు? క్వశ్చన్ నంబర్ 1 చూడండి. డిఫైన్ ద టర్మ్ లాటిస్. Define the term lattice and explain different types of unit cells with examples. మనకి different unit cells ఉన్నాయి కదా. Hello Mamata, hello dear. So we have different cells, right? FCC undi, BCC undi, cubic cell lattice undi. So అలాంటివి lattice structures అన్ని you have to know. ఇందులో మీరు efficiency of packing ఇవి కూడా ఉంటాయి. So you must know all these things. So the different types of unit cells with example. ఇప్పుడు నేను FCC lattice ఉంది అంటే you must write example NaCl, KCl. So examples మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. When you are writing your IPE exam, the way you are presenting your paper, అందులో first priority, always remember, support your answer with diagrams and examples. నేను ప్రతి వీడియో IPE వీడియోలో ఇదే మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటా. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక ఆన్సర్ రాస్తున్నారు అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ డెఫినేషన్ కి లేకపోతే ఆ పర్టిక్యులర్ కాన్సెప్ట్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మెన్షన్ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్, డు నాట్ లీవ్ దెమ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి, డయాగ్రామ్స్ ఉంటే డయాగ్రామ్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు జస్ట్ క్వశ్చన్ లో డిఫైన్ హైడ్రోకార్బన్స్ అని చెప్పినా సరే, గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోకార్బన్స్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ మస్ట్ వర్క్ ఇన్ IPE. సో చూడండి, డిఫైన్ ద టర్మ్ లాటిస్ and explain different types of unit cells with examples.
సో ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం పక్కాగా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Next question. Discuss the various types of defects in solids such as point defects and line defects. Manaki low voice, ma'am. Is it so? Low voice, ma'am. Okay, just give me a second. Okay, I'm changing. Am I audible now? Am I audible now? ఇప్పుడు వినిపిస్తోందా? వినిపిస్తోందా? మహి మ్యామ్ ఫోమా కొన్ని ఎక్కువ చెప్పండి. ఎస్ అని నేను అందుకే ప్రతి చాప్టర్ నుంచి కవర్ చేసి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. సో నీడ్ నాట్ వరీ, ఈరోజు సెషన్లో ఇట్స్ ఫైన్. యా ఓకే. సో ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే. సో ఐ వాంట్ టు స్కోర్ 24 మార్క్స్. కెన్ ఐ గెట్ ఓన్లీ డూయింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ ఆర్ టీచింగ్? ఎస్, వై నాట్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు. VSAQs మాత్రం జాగ్రత్త ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే. సో లెట్ us start with solid state. So solid state లో, so as you have mentioned me that voice is fine enough, so I'm going to continue the session. So solid state నుంచి basically మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి? అకార్డింగ్ టు ద బ్లూ ప్రింట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అయితే ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్ రావాలి, లేదా ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్ రావాలి. ఇవే మనకు పాసిబిలిటీ. 2 మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే 4 మార్క్ రాదు, 4 మార్క్ వచ్చిందంటే 2 మార్క్ రాదు. సో ఒకవేళ 4 మార్క్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటే ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు? Lattice, different types of unit cells. Second, various types of defects in solids. మనకి సాలిడ్స్ లో పాయింట్ డిఫెక్ట్స్ అండ్ లైన్ డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ డిఫెక్ట్స్ గురించి కూడా చదవండి. Explain the laws of crystallography. Derive the Bragg's law of X-ray diffraction. Bragg's law, n lambda equal to 2d sin theta. N lambda equal to 2d sin theta. Most repeated question. బ్రాగ్స్ లో మాత్రం అస్సలు అంటే అస్సలు ఆ డెరివేషన్ కానీ దీన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి డయాగ్రామ్ ఉంటుంది కదా, విల్ డ్రా లైన్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్స్. సో డు నాట్ ఫర్గెట్ దట్ బ్రాగ్స్ లా. ఓకే. నెక్స్ట్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ. ఇది కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ క్యూబిక్ యూనిట్ సెల్, డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్స్. అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ అన్నది టైప్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్ కూడా అడగచ్చు. ఇక ఒకసారి ఒక ఎగ్జామ్ లో క్యూబిక్ అడిగారు, 1 year లో ఏదో పాస్ ఫర్ FCC, సో యూ హావ్ టు స్టడీ ఫర్ BCC ఆల్సో. సో ఇట్స్ లైక్ దట్. సో ఏ యూనిట్ సెల్ కి అడుగుతారు అని మనం చెప్పలేం, కానీ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ జాగ్రత్తగా చదవండి. సో మనకు ఉంటుంది 52% FCC లాటిస్ కి, BCC లాటిస్ కి అలా. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దోస్. సో ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ డిఫరెంట్ యూనిట్ సెల్స్. అది సింపుల్ అవ్వచ్చు, బాడీ సెంటర్డ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఫేస్ సెంటర్డ్ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఆల్ ది త్రీ, హౌ ఆర్ యూ డిరైవింగ్ ద ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ, అది జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. ఓకేనా? ఓకే, డూ నాట్ ఫర్గెట్ దట్. సో ఐ రిపీట్, ఫస్ట్ ఏంటి? లాటిస్, అందులో ఉన్న యూనిట్ సెల్స్. సో యూనిట్ సెల్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, యాంగిల్స్ ఎంత, పారామీటర్స్ ఎంత, A equal to B not equal to C. మనకున్న సెల్స్ ఏంటి? క్యూబిక్ సెల్, టెట్రాహెడ్రల్, ఆక్టాహెడ్రల్, మోనోక్లినిక్, ట్రైక్లినిక్, రాంబోహెడ్రల్ అండ్ హెక్సాగోనల్. సో ఈ లాటిస్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. ఓకే. అండ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్: పాయింట్ డిఫెక్ట్, లైన్ డిఫెక్ట్, బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్, ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, ఇవి మాత్రం చదువుకోండి. డు నాట్ మిస్ అట్ ఆల్. నెక్స్ట్, సెకండ్ చాప్టర్, సొల్యూషన్స్. సో సొల్యూషన్స్ అనే చాప్టర్ మనం ఆల్రెడీ, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఈ చాప్టర్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ. ఐదర్ యూ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ MSET ఆర్ JEE మెయిన్స్ కూడా
ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ స్కోరింగ్ చాప్టర్. సో ఇందులో సొల్యూషన్స్ నుంచి 2+4 ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్, ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అండ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. సో 4 మార్క్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్స్ నుంచి ఏం రావచ్చు అంటే, నంబర్ 1 expression for the relative lowering of vapor pressure and Raoult's law. So Raoult's law ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు, relative lowering of vapor pressure. So relative lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of the solute. So a relative lowering of vapor pressure జాగ్రత్తగా చదవండి. And Raoult's law. So Raoult's law explain చేస్తున్నప్పుడు try to explain question batti. If it is asked for less number of marks, ante see, he was asked you 2 parts the question. ఒకటి ఏంటి, relative lowering of vapor pressure, దాని నుంచి Raoult's law derive చేస్తున్నాం. సో ఓన్లీ Raoult's law ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ట్రై టు యాడ్ ఐడియల్ సొల్యూషన్, నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్ కూడా యాడ్ చేయండి. అంటే Raoult's law ఫాలో అయ్యేది ఐడియల్ అండ్ Raoult's law ఫాలో అవ్వలేని సొల్యూషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. సో depending upon the number of marks given to that question, మీరు ఆన్సర్ ని ఎలాబరేట్ చేయడం అన్నది మార్చాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ more number of marks allocated to the question, make sure that ఐడియల్ సొల్యూషన్, నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అండ్ Raoult's law ఎప్పుడు రాసినా సరే ఐడియల్ సొల్యూషన్ కి గ్రాఫ్ ఉంటుంది కదా, do not forget the graph. Do not forget the graph. So mole fraction versus ఉంటుంది గ్రాఫ్. Do not forget the graph. 2 solutes ఉన్నాయి అనుకోండి, PA and PB. For both the solutes, make sure you're drawing the graph. Okay na? Next question. Different types of colligative properties. మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? వేపర్ ప్రెషర్ అన్నది లోవర్ అవ్వడం వల్ల బాయిలింగ్ పాయింట్ పెరుగుతుంది, ఎలివేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. Freezing point తగ్గుతుంది, depression in freezing point, and there will be a change in osmotic pressure. So these are the colligative properties. So boiling point elevation, freezing point depression, osmotic pressure. మీరు నన్ను అడగచ్చు, మ్యామ్ colligative properties 4 కదా, మీరు relative lowering of vapor pressure ఎందుకు పెట్టలేదు? Because I have mentioned in the earlier question already, నేను ఈ question లో మళ్ళీ relative lowering of vapor pressure అని పెట్టలేదు. So colligative properties are very, very important. Next, formula for calculating the depression and freezing point and elevation and boiling point. So delta TB, elevation and boiling point, is equal to I into Kf into M. So our derivation annadi నేర్చుకోవాలి. Okay, so do not forget that. So formula for calculating depression and freezing point and elevation and boiling point. Factors affecting osmotic pressure of a solution and its application. So first of all, low voice. Manidhara Gaud, ma'am, Pakka questions are yes. Gunshot, sure shot questions ivi. అస్సలు మిస్ అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు. Is it same with everybody? అందరికి is it low voice? Manageable లేకపోతే అస్సలు వినిపించట్లేదా? Just let me know. Can it be managed or అస్సలు వినిపించట్లేదా? Yes ma'am, ante you can manage. Is it manageable? Manageable ante we'll go ahead. Manageable. Okay. I'm anyway shouting already. Okay. All right. Fine. So yes, I've got it confirmation that it is manageable. So we'll go ahead. So ఇవి సో ఎప్పుడన్నా సరే రిమెంబర్ దిస్ ట్రిక్. మీరు టిప్ అనుకుంటారో లేకపోతే పక్కాగా ఇది చెయ్యాలి అనుకుంటారో మీ ఇష్టం. ఐపీఈ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు when you're writing your answer script in IPE board exams,
ఇలాంటి కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అడిగారు అనుకోండి, డిఫైన్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, డెఫినేషన్ తర్వాత make sure you're writing the formula of that gives more level to your paper, it gives elevation to your paper. So a person who is correcting your answer script oka idea vastundi, okay this person knows this topic ani, okay we understand that, okay thinki vishayam telusu, they know this concept, they're having conceptual clarity ani. So give that intimation to the person. అది ఎలా తెలుస్తుంది? The way you're writing your paper. So ఇక్కడ చూడండి, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అ సొల్యూషన్ అన్నాడు. ఓకేనా? అలాంటి క్వశ్చన్ లో మీరు డైరెక్ట్ గా ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఆర్ 1 2 3 4 5, దట్ ఇస్ ద వే ఎవ్రీబడి రైట్. ఓకే, సో నార్మల్ గా ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఇలా ఇంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు జనరల్ గా రాసేది అదే, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఆర్ నెంబర్ 1 టెంపరేచర్, నెంబర్ 2 యు కీప్ రైటింగ్. But that little difference, what a person who gets the highest marks makes a change enti ante, ilanti question unnappudu instead of writing directly factors and raikunda, what you will do is keep a small side heading osmotic pressure and cheppi dan definition rayandi. Tarvata next line pi equal to CRT, then next line factors affecting osmotic pressure are, then start your pointers. This is how it has to work. అర్థమవుతుందా? యూ హ్యావ్ టు అలా రాయడానికి, అలా ప్రెజెంట్ చేయడానికి కూడా యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ యువర్ టైం. డోంట్ గో డైరెక్ట్లీ. సో మేక్ ష్యూర్ ఒక డెఫినేషన్ రాస్తున్నారు, ఒక ఫార్ములా మెన్షన్ చేస్తున్నారు, దెన్ యూ గోయింగ్ విత్ యువర్ ఆన్సర్. దట్ గివ్స్ ఎలివేషన్ టు యువర్ పేపర్. ఓకేనా? సో డోంట్ మిస్ దిస్. ఓకే, సో ఓకే, సో factors affecting osmotic pressure of a solution and its application. మీరు ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్స్ రాస్తున్నప్పుడు రైట్ పాయింటర్స్, డు నాట్ రైట్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్స్, పాయింటర్స్ రాయండి, 1 2 3 పాయింటర్స్ లో మెన్షన్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవి సొల్యూషన్స్ లో క్వశ్చన్స్, పక్కాగా మీరు చదవాల్సిన క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఈ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఏదైతే ఉందో, ఈ రెండు చాప్టర్స్ నుంచి కలిపి ఇట్ ఇస్ 2+8. ఇట్ ఇస్ 2+8. ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అండ్ కెమికల్ కైనెటిక్స్ ఇట్ ఇస్ 2+8 మార్క్స్. సో ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఒక 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అయితే ఈ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు దెర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ దే కెన్ లింక్ టు 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ దాట్ రీజన్ నేను ఇక్కడ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. దీని వెయిటేజ్ electrochemistry and chemical kinetics, ఈ 2 chapters is 2+8 marks. అయితే 2+8 marks లో there are chances that 8 mark question లో 2 questions ని కంబైన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఫర్ దాట్ రీజన్ నేను మీకు ఇక్కడ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి షార్ట్ ఆన్సర్స్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. So first important question in electrochemistry enti ante, define your standard electrode potential, explain how is it determined and explain its significance. So standard electrode potential ante enti, mention that. How do you calculate? E cathode, E naught cell equal to E cathode minus E anode. Rasara? Tarvata how do you calculate it? Adi rayandi. Tarvata significance side heading 2 or 3 points rayandi, that will end your answer. Clear? Next, Nernst equation. Idi evergreen question. Evergreen question even undi electrochemistry lo enti ante adi Nernst equation. You name any exam, you name any examination. మీరు IPE అని రాసిన, EBSET అని చెప్పినా, JEE mains చెప్పినా, NEET చెప్పినా, మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అయినా మెన్షన్ చేయండి, whether it is BITSAT, any exam you mention. ఏ కాన్సెప్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అంటే ఈ EMF క్యాలిక్యులేషన్, ఈ సెల్ క్యాలిక్యులేషన్, that you calculate from Nernst equation, E equal to E naught cell minus 0.0591 by log of salt by acid ఏదైతే ఉంటే అది. సో అది అస్సలు మర్చిపోద్దు. ఓకే, సో Nernst equation, derive that equation, application to calculate
electrode potential. Okay, so మీ derivation రాయాలి, applications కూడా రాయాలి. Applications you can write ఏదైనా రాయొచ్చు, ఒక 2 or 3 మినిమం రాయండి. ఎప్పుడన్నా అప్లికేషన్స్ అని ఇచ్చిన, సిగ్నిఫికెన్స్ అని ఇచ్చిన మినిమం 2 to 3 పక్కా ఉండాలి. 1 is not enough. 1 is not generally preferred. 1 కాదు, 2 or 3 మినిమం ఉండాలి. సో దీని అప్లికేషన్స్ మీరు ఏమన్నా రాయొచ్చు. ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ కనుక్కోవచ్చు, pH కనుక్కోవచ్చు, దాని నుంచి గిబ్స్ ఎనర్జీ కనుక్కోవచ్చు. సో అలాంటివి ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ లో నంబర్ 1 అని రాసి, ఫర్ సపోజ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ pH అని పెట్టారనుకోండి, then you have to write pH can also be calculated from Nernst equation, from the from the formula అని చెప్పి then write minus 0.0591 into pH. ఓకే, సో మీరు అప్లికేషన్ మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ అ ఫార్ములా, ఆ ఫార్ములా కూడా రాయండి. దట్ గివ్స్ మోర్ వెయిట్ టు ద పేపర్. దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద డిఫరెన్స్. అందరు రాసేదానికి మీరు యాజ్ యూర్ లిస్నింగ్ ఫ్రమ్ వేదాంతు తెలుగు, దర్ హ్యాస్ టు బి ఎ డిఫరెన్స్. ఇంకా మంచిగా రాయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, డిస్కస్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్. galvanic cell, electrolytic cell with examples. ఓకేనా? సో చూడండి, galvanic cell, electrolytic cell with examples. సో టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అన్నవి జాగ్రత్తగా మెన్షన్ చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దోస్. So you have to discuss what is a galvanic cell, what is an electrolytic cell. అంటే కన్వర్షన్స్ రాయండి. కెమికల్ ఎనర్జీ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్స్ కూడా రాసి what does it do. ఇక్కడ ఏంటి, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది, ఇక్కడ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఉంది. యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ లైక్ దట్. దీన్ని ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ అయోనిక్ అని కూడా అంటారు, అయాన్స్ మూవ్ అవ్వడం వల్ల. ఓకే, నవ్యశ్రీ మ్యామ్, ఈస్ దిస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ అంట. అయ్యో మై డియర్, ఐపీఈ బోర్డ్ తెలంగాణ ఏపీ అంత బైఫర్కేషన్ చేయకండి, బికాస్ యుల్ హ్యావ్ సిమిలర్ మోడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అంత డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. దిస్ ఇస్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్. ఏపీ అండ్ టిఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కండక్టెన్స్ అండ్ స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్, derive the relation for conductivity. సో కండక్టెన్స్, స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ రిలేషన్ ఏంటి, రెసిప్రోకల్. చూసుకోండి, సో రెసిస్టెన్స్ రెసిప్రోకలే కండక్టెన్స్. సో కండక్టెన్స్, స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ గురించి రాయండి, ఫార్ములా మెన్షన్ చేయండి, రైట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ sure shot questions from electrochemistry. Is that clear? Next, chemical kinetics. As I mentioned, ఈ రెండు కలిపి 2 + 8 marks కదా. సో చూడండి, chemical kinetics, derive the integrated rate equation for first order reaction. మనకి కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో 0 ఆర్డర్, ఫస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్, థర్డ్ ఆర్డర్ ఉంది, అవునా? కానీ మనం దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఐపీఈ మోర్ ఫోకస్ టు బి గివెన్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. మీకు జనరల్ గా ఒకవేళ న్యూమరికల్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నా సరే, ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ నుంచి అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ దిస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రేట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ అ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది మెన్షన్ చెయ్యొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఇది మెన్షన్ చెయ్యొచ్చు, చేయకపోవచ్చు ఎగ్జామ్ లో. బట్ మేక్ ష్యూర్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. ఇది పక్కా క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్. బట్ లిసన్, మీరు ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తున్నప్పుడు మేక్ ష్యూర్ దట్ పక్కాగా కాన్సంట్రేషన్, టెంపరేచర్, catalyst మెన్షన్ చేస్తున్నారు, పక్కాగా మెన్షన్ చెయ్యాలి. ఓకే, సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్. నెక్స్ట్, Arrhenius equation and how it explains the effect of temperature on reaction rates.
సో అర్హీనియస్ ఈక్వేషన్ కూడా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? Am I audible now? Is my voice clear? Fine now? Okay. So yeah. So factors ఎప్పుడు రాసినా సరే make sure that mention చేసినా చెయ్యకపోయినా కాన్సంట్రేషన్, టెంపరేచర్, catalyst, ఫ్యాక్టర్స్ పక్కా మీ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ లో ఉండాలి. దే ఆర్ ద కీ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఎగ్జామినర్ ఎవరైతే కరెక్షన్ చేస్తారో దే విల్ బి చెకింగ్ ఈ పక్కాగా ఈ 3 పాయింట్స్ ఉండాలి అని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ దెమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ Arrhenius equation, how it explains the effect of temperature on reaction rates. So Arrhenius equation, first of all Arrhenius equation రాయండి. రాసిన తర్వాత Arrhenius equation ఏంటి? e power minus EA by RT log ఉంటుంది కదా అది. So you write the Arrhenius equation, explain the effect of temperature on reaction rates. So temperature పెరిగితే reaction ఏమవుతుంది? So you have to mention that. Next question, half-life period and derive the expression for half-life period of a reaction. చూడండి, ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని మీకు చెప్పానా? సో మీకు ఐపీఈలో మోస్ట్ రిపీటెడ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఉంటుంది ఎక్కువ. సో మీరు సెకండ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ కి అంత if you're not giving focus, it's fine. First order will work. ఫస్ట్ ఆర్డర్ మాత్రం అసలు స్కిప్ చేయకండి. హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఒక రియాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి నీకు 2 hours ఆఫ్ టైం పట్టింది అనుకుందాం. ఓకే, ఫర్ రియాక్షన్ టు బి కంప్లీటెడ్ లెట్ us think that it is taking 2 hours ఆఫ్ టైం. 2 hours టైం పట్టినప్పుడు 1 hour టైంలో ఎంత వరకు కంప్లీట్ అయింది రియాక్షన్ అన్నది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్. ఓకే, do not forget ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ T of is independent of concentration. ఎంత ఫార్ములా? T of is equal to 0.693 by K1. మీ రేట్ కాన్స్టెంట్ is your K. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనేది కాన్సంట్రేషన్ ఇండిపెండెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఇలాంటి పాయింట్స్ ఎప్పుడైనా ఉన్నాయి సరే ఫార్ములా రాస్తారు అనుకోండి, T of is equal to ఓకేనా 0.693 by K. తర్వాత ఇంకొక లైన్ రాయండి, గివ్ మోర్ presentation మంచిగా రాయండి. You can mention one more. So from this equation we can see that the half-life period of a first order reaction does not depend upon concentration. That's how you have to end your paper. Okay, so make your own creativity use చేయండి. మీకు ఏమేమి తెలుసో ఆ రియాక్షన్ గురించి మొత్తం రాసేయండి. అన్నెసెసరీ డోంట్ బ్రింగ్ అన్నెసెసరీ పాయింట్స్. కాకపోతే దానికి రిలేటెడ్ గా ద నెసెసరీ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్రై టు మేక్ అడిషన్స్, ట్రై టు క్రియేట్ యువర్ ఆన్సర్. క్రియేటివిటీ యూస్ చేయండి. ఓకే, సో దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ కెమికల్ కైనెటిక్స్. ఆల్ రైట్, shall we move to the next chapter? Yes? Okay. Next chapter, surface chemistry. Surface chemistry నుంచి 2 options ఉన్నాయి. అయితే 2 mark questions అడగచ్చు, లేదా ఒక 4 mark క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ అయితే 2 mark క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు, లేదా ఇట్ కెన్ బి అ 4 mark క్వశ్చన్. సో ఒకవేళ 4 mark క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఛాన్సెస్ ఏంటి అంటే చూడండి, డిస్కస్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్, ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ అబ్జార్ప్షన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫిజికల్ అబ్జార్ప్షన్, కెమికల్ అబ్జార్ప్షన్ రెండు రాయండి విత్ ఎగ్జాంపుల్. డు నాట్ ఫర్గెట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్వేస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. మీరు ఏం మెన్షన్ చేసినా ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి.
Next, explain Freundlich adsorption isotherm and explain its significance. ఇది మళ్ళీ again most repeated question. Freundlich isotherm జాగ్రత్తగా చదవాలి. Next, define the term catalyst. Discuss the types of catalysis. Homogeneous, heterogeneous catalysis. Rendu. Role of adsorption in colloidal systems. సో మనకి ఈ చాప్టర్ నుంచి అయితే 2 into 2 మార్క్స్ రావచ్చు ఆర్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. సో 4 మార్క్ కి ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం అస్సలు మిస్ చేయొద్దు. ఇవి చదవండి. ఇవి చదివాకనే మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏమైనా చదవాలని ఉంటే దెన్ గో ఫర్ ఇట్, బట్ డూ నాట్ మిస్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఇవి మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ సీ దట్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ పక్కా ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ general principles principles of metallurgy. So principles of metallurgy and process of isolation of elements nunchi mana weightage is 2 plus 4 marks. Oka 2 mark question and a 4 mark question is asked mostly. One 2 mark question and a 4 mark question. So 4 mark questions enti chudandi. Principles and methods involved in extraction of metals from ores. So manaki different methods untai extraction of ores ki. So you have to learn them. Process of extraction of aluminium from bauxite. Eppudu named reactions ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. Either you go with organic chemistry, metallurgy paper, IPE paper ఏమైనా తీసుకోండి. Named reactions ఉంది అంటే కొంచెం ఆటోమేటిక్ గా కాషియస్ అయిపోయి ఆ క్వశ్చన్ అన్న జాగ్రత్త చదవాలి. So make sure that Bayer's process asal miss avvatledu. Process of extraction of iron from its ore, blast furnace method. Role of flux in the extraction of metals. Okay now? So these are the questions from metallurgy. After metallurgy, next P block elements. P block elements lo manaki 2 mark questions and 1 8 mark question. Okay, so it is 2 mark questions and 1 8 mark question. అయితే ఇందులో 4 మార్క్స్ అయితే రావు P block elements నుంచి. కాకపోతే 8 mark question కి combined question ఇస్తే then what could be the question? For that reason I have given short answers from P block. Okay, చూడండి, physical and chemical properties of nitrogen and its compounds general ga untai questions ikkada. Preparation, properties and uses of some important oxides of nitrogen, trends and properties of halogens, halogen trends, structure and bonding in ozone and explain its significance in nature. O3 gurinchi chadavandi. Okay, so these are the questions from P block elements. As mentioned, manaki 2 mark questions and 1 8 mark question అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి P block elements లో. కానీ combined question ఇచ్చినప్పుడు you may get 2 short answers combined. Okay, next chapter D and F block elements. D and F block elements. D and F block elements nunchi what could be asked? D and F block elements and coordination compounds nunchi 2 plus 4. Okay, 2 mark question and a 4 mark question. Okay, 2 mark question and 4 mark question. Children, properties and uses of transition metals. So 4 marks. ఏంటి? Properties and uses of transition metals, magnetic properties and colors of transition metal complexes, electronic configuration ని describe చేయాలి. అంటే మీరు ఏం రాయాలి? First you have to write lanthanides, the general electronic configuration of this N-2 F1214. So you have to write that configuration. Configuration రాసిన తర్వాత try to elaborate it. ఏంటి? దీనికి we have an outermost shell. Okay,
సో n-2 షెల్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఫిల్ అవుతున్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ మెన్షనింగ్ దెమ్. సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఫర్ బోత్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫర్ ట్రాన్సిషన్ this transition metal complex d blocks రాయండి. n-1 d అని రాయండి. So magnetic properties and color, electronic configuration of lanthanides and actinides, extraction of zinc and its compounds, which refers to hydrometallurgical process. This question is not that important. Anta important question kaadu, but there will be. Next, coordination compounds nunchi aithe define coordination compounds, ligand, coordination number, chelation, words. Ligand అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్ పై డొనేట్ చేసేది. మనకి ఇది 2 మార్క్స్ లో కూడా అడుగుతూ ఉంటారు డెఫినిషన్. కోఆర్డినేషన్ నంబర్, ఎన్ని లైగన్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. కీలేషన్, కీలేషన్ అంటే ఏంటి? రింగ్ ఫార్మింగ్ కెపాసిటీ ఇస్ కాల్డ్ కీలేషన్. టైప్స్ ఆఫ్ ఐసోమెరిజం ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్, వర్నర్స్ థియరీ. మనకి క్లోరిన్ తో కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి. VBT for the bonding and coordination compounds. Okay, so ఈ 2 chapters కలిపి 2 + 4 marks. Okay, next chapter, haloalkanes and haloarenes. So this is from organic chemistry. Organic chemistry మొత్తం you will be having 2 2-mark question, 1 4-mark question and 1 8-mark question. 2 2-mark question, 1 4-mark question and 1 8-mark question. So ఇందులో ఈ 4 marks అన్నవి it can be from haloalkenes, arenes, లేకపోతే organic compounds containing CHO or organic compounds containing nitrogen. ఈ 3 chapters లో ఏంలో నుంచైనా 4 mark అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ haloarenes నుంచి methods of preparation from alcohols first నేర్చుకోండి. Methods of preparation from alcohols, nucleophilic substitution reaction mechanism. తర్వాత phenyl group అంటే ఏంటి? Preparation and properties of haloarenes. తర్వాత reactions of haloalkanes with metallic sodium అంటే ఏం లేదు, it is nothing but Woods reaction. ఈ named reaction very important. ఇది నేర్చుకోండి. Okay, next, alcohols, phenols and ethers అంటే organic compounds containing CHO. ఇందులో నుంచి ఏం అడగచ్చు? ప్రిపరేషన్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్, అసిడిక్ నేచర్ గురించి ఎక్కువ అడుగుతారు. ఆల్కహాల్స్, ఫినాల్స్ రెండాటి మధ్యలో ఎందుకు అసిడిక్ నేచర్ ఉంది? సో అసిడిక్ నేచర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిఫైన్ ఫినాల్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రియాక్షన్ విత్ బ్రోమిన్ వాటర్ అండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. Methods of preparation of ethers and the reactions. Tarvata, mechanism of the reaction between alcohol and carboxylic acid to form ester. So even man 4 marks lo they can ask you Cannizzaro and aldol reaction kuda ekkuva chances untai. Cannizzaro and aldol reaction. Okay, so these are the important questions from organic compounds containing CHO. ఇవి ఆల్కహాల్స్, ఫినాల్స్, ఈథర్స్. తర్వాత ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ నుంచి ప్రిపరేషన్ రియాక్షన్స్, న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్స్, ఎస్టరిఫికేషన్, డికార్బాక్సిలేషన్ అండ్ కీటోన్స్ కి మెథడ్ అండ్ ప్రిపరేషన్. ఓకేనా? మణిధార గౌడ్, మ్యామ్ ఇవి చదివితే 6 SAQs పర్ఫెక్ట్ గా రాయగలుగుతామా? ఎస్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రైట్ మై డియర్ మణిధార, రాయగలుగుతారు. ఓకేనా? నేను అందుకే కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ పెట్టాను. సో యూ హ్యావ్ టు స్టడీ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ యూర్ స్కోరింగ్ ఫర్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్, ఫుల్ రావాలి కెమిస్ట్రీలో అంటే ఫస్ట్ ఈ చదివిన తర్వాతే మీరు నెక్స్ట్ దేనికైనా వెళ్ళండి. So I first tell you, I recommend you, I suggest you, I advise you, I compel you to do this. Complete these questions first. Okay? So ivi aldehydes, ketones, carboxylic acids nunchi
Nitrogen nunchi methods of preparation, primary, secondary, tertiary amines properties, nitro compounds preparation, synthesis of azides and diazonium salt. అంటే బెంజీన్ రింగ్ మీద N2+Cl- లాంటి సాల్ట్ ఉంటే దాన్ని diazonium salt అంటాం. ఓకేనా? ఆల్ రైట్. సో ఇవి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ నైట్రోజన్ నుంచి. నెక్స్ట్ బయోమాలిక్యూల్స్. మనకి ఇంకా చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి అంటే పాలిమర్స్ ఉంది. పాలిమర్స్ నుంచి అయితే మీకు పక్కాగా 2 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఇన్ యువర్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే, బయోమాలిక్యూల్స్ నుంచి అయితే 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, లేదా ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇట్ కెన్ బి 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ చాప్టర్ నుంచి పక్కాగా ఉంటాయి. సో యా, 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ వస్తే స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్, డిఫైన్ వైటమిన్స్, టైప్స్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ అండ్ దేర్ డెఫిషియన్సీ డిసీజెస్. ఇది కొంచెం జాగ్రత్త నేర్చుకోండి. విటమిన్ ఏ లేకపోతే కళ్ళు కనిపించవు, నైట్ బ్లైండ్నెస్. సో అలా ప్రతి విటమిన్ దాని డిసీజ్ ఏంటి, వెరీ యూ హ్యావ్ టు రైట్, రికెట్స్, ఇవన్నీ. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్, DNA, RNA, their functions. Okay, so this is for biomolecules. జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఓకేనా? కళ్యాణ్ రామ్ మ్యామ్ తిన్నారా? ఎస్ ఐ ఏట్, థ్యాంక్ యూ. మీరు తిన్నారా? ఓకే, సో ఇవి బయోమాలిక్యూల్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చాప్టర్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్. కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్ లో అయితే ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, లేదా ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. 1 2 మార్క్ ఆర్ 4 మార్క్. సో 4 మార్క్ అయితే సోప్స్ అండ్ డిటర్జెంట్స్ కామన్ క్వశ్చన్, 10th స్టాండర్డ్ నుంచి మేము మీకు ఆ క్వశ్చన్ అనేది వదలదు. మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ వదలదు మీకు ఆ క్వశ్చన్. సో చదవండి. రోల్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ దర్ క్లాసిఫికేషన్, ఫుడ్ ప్రిజర్వేటివ్స్ అంటే ఏంటి, కెమికల్ యాక్షన్ అండ్ దేర్ టైమ్స్, and chemistry and the types, chemistry behind antacids ante enti, how do they treat acidity. Okay, so these are the very important questions from class 12. so IPE board prepare ayye prati student ki I'm telling you this, questions annavi jagrattaga prepare avvandi, learn well, present your paper well. Okay, మీకు ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు మేక్ అ డిఫరెన్స్, షో అ లిటిల్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టూడెంట్స్. అందరూ ఇలాగే రాస్తారు, నువ్వు కొంచెం డిఫరెంట్ గా రాయి. అంటే ఆన్సర్ వేరే క్వశ్చన్ వేరే ఆన్సర్ రాసేయడం ఇస్ నాట్ డిఫరెంట్. అదే క్వశ్చన్ కి హౌ నైస్ యూ క్యాన్ ప్రెజెంట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో మేక్ దట్ లిటిల్ చేంజ్, దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ చేంజ్ ఇన్ యువర్ మార్క్స్ ఆల్సో. రేపు పొద్దున్న మీ స్కోర్ చూసుకున్నప్పుడు కూడా యూ విల్ ఫైండ్ ద చేంజ్. సో ట్రై టు రైట్ యువర్ పేపర్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లెజిబుల్, క్లియర్ గా ఉండాలి, అర్థమయ్యేలా ఉండాలి. అండ్ యునో డయాగ్రామ్స్ ఉంటే డయాగ్రామ్స్ తో సపోర్ట్ చేయండి, ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి, పాయింటర్స్ లో రాయండి, అండ్ యునో సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఉంటే అవి కూడా మెన్షన్ చేయండి. సో ఇట్ హ్యాస్ టు గో లైక్ దట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ SAQs ఆఫ్ యువర్ grade 12 4 mark questions. ఇవి షార్ట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఫైన్ దెన్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ ఈరోజు మనం ఎంసెట్ సిరీస్ ఉంది, పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చాప్టర్ నుంచి విల్ బి డూయింగ్ PYQ. సో డు నాట్ మిస్ ద సెషన్ at 5 PM today. Okay, all right, I'll see you all again today at 5 PM. Until then, thank you. This is Jayashree. Bye.